Shri Jiva Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghujugo Shri Jiva Gopalako. We're reading Nectar of Instruction, text number 7. আমরা উপদেশামৃতর 7 নম্বর শ্লোক পাঠ করছি। Sat Krishna Nam Charitadi Sitapya Vidya Pito Patapta Rasanasya Narochikano Kinvadarad Anudinam Kalo Saiva Jasta Swadvikramad Bhavati Tagadamulahantri. Translation. The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendentally sweet, like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. শ্লোক নম্বর 7-এর অনুবাদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ, লীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর রসে রসান্বিত। যদি ভগবত বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বা অবিদ্যারূপ পাণ্ডুরোগের জন্ডিসের দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে সে মধুর ভগবত তত্ত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রত্যহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে জিহ্বায় এক মধুর রসের আস্বাদন লাভ করবে এবং এইভাবে তার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। So in text number 3 of Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami had described the 6 items which are favorable for progress in Krishna consciousness. 3 নম্বর শ্লোকে রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে ভক্তি যোগের বা পারমার্থিক যোগে অগ্রগতির যে 6টি মূল বিষয় রয়েছে সেগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন। Utsahan nischayadairyat tattad karma pravartanat sangat tyagat satovrite shadbir bhakti prasidyati. Enthusiasm, patience, endeavoring with confidence, executing regulative principles like hearing and chanting, associating with devotees and not with non-devotees, and following in the footsteps of the previous acharyas. তো ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রী পাদমের সেবা কার্য সম্পাদন করার অনুকূলে 6টি প্রধান নিয়ম বা বিধি রয়েছে, যথা সেবা কার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য ধারণ, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবা কার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। Now, of the 9 kinds of devotional service, it is established that the most important of all the 9 kinds of devotional service is the chanting of the holy name. তো ভক্তিযোগের যে 9টি অঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে এই যে পবিত্র নাম কীর্তন এটাকে সর্বোচ্চ ধরা হয়েছে। So how we should chant the holy name is described to us in this verse. তো আমরা কিভাবে এই
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র পবিত্র নাম জপ করব সেটা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। We said also we have to execute the regulative principles like hearing and chanting. So here Rupa Goswami is describing in what manner we have to chant the holy name. তো এখানে আমাদের কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে আমাদেরকে জপ কীর্তন করতে হবে এবং রূপ গোস্বামী এখানে বর্ণনা করছেন যে এই রেগুলেটিভ প্রিন্সিপালগুলো বজায় রেখে কিভাবে জপ করা উচিত। We'll read from Srila Prabhupada's purport. The holy name of Lord Krishna, his quality, pastimes and so forth are all of the nature of absolute truth, beauty and bliss. শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম গুণ লীলাদি ইত্যাদি সবই অদ্বয় তত্ত্ব মনোরম ও আনন্দময়। So within the name of Lord Krishna there is also his form, his quality and his pastimes. তো কৃষ্ণ নামের মধ্যেই তার গুণ, তার যে আকৃতি এবং তার লীলা নিহিত রয়েছে। Yeah, the holy name, Nam, it includes Rup, Guna and Lila of the Lord. They are all there contained within the holy name. তো এই পবিত্র নামের মধ্যে ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলা নিহিত রয়েছে। So when we speak about the holy name, we're not only just speaking about the holy name, of the chanting of the holy name, we're also speaking about the form of the Lord, the qualities of the Lord, and the pastimes of the Lord. তো এইভাবে আমরা যখন ভগবানের দিব্য নাম জপ বা কীর্তন করছি আমরা শুধুমাত্র নাম করছি না, আমরা ভগবানের দিব্য রূপ, গুণ এবং লীলাও আমরা করছি। The name, the qualities, the pastimes and the form are all transcendental, they're all spiritual because they're all in relation to Lord Krishna. তো ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলা এগুলো সবই চিন্ময় কারণ এগুলি সবই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। Just as Lord Krishna his form is eternal, full of bliss and knowledge, Lord Krishna's name is also eternal, full of bliss and knowledge. Lord Krishna's qualities, Lord Krishna's pastimes are all eternally full of bliss and knowledge. তো ভগবান যেরকম চিন্ময় এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত সেরূপ ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ, ভগবানের লীলা সবই সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সমস্ত গুণ সমন্বিত। So Srila Prabhupada describes naturally they are very sweet like sugar candy which appeals to everyone. তো এরকম বলা হয়েছে এটা মিষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রী ভগবানের পবিত্র নাম তেমনই মধুর, মিষ্টির মতো মধুর। Most normal people they like sweets, sugar candy. It's very tasty, very pleasing to the tongue. তো বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ তারা মিষ্টি পছন্দ করে, তারা জিহ্বার জন্য এটা খুবই তৃপ্তিদায়ক। In the same way, the holy name of Lord Krishna, his form, his qualities and his pastimes are like the sugar candy. They are also very sweet and they should appeal, they should be attractive to everyone. তো একইভাবে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা এগুলো মিষ্টির মতোই মধুর এবং এগুলো মানুষকে আকর্ষণ করে। Srila Prabhupada continues, nations, however, is compared to the disease called jaundice, which is caused by bilious secretions. তো এই অবিদ্যাকে পাণ্ডুরোগের বা জন্ডিসের সঙ্গে তুলনা করা হয় যা পিত্তের দূষিত রস নিঃসরণ হেতু ঘটে থাকে। So somebody has some health problem, just like Prabhupada here we're talking, Rupa Goswami is giving the example. Somebody has the disease of jaundice, so they're not healthy. কারো কিছু শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে, যেরকম প্রভুপাদ বলছেন এখানে রূপ গোস্বামী উদাহরণ দিয়েছেন যে এখানে পাণ্ডুরোগ বা জন্ডিসের কথা বলা হয়েছে। Right, the jaundice is in the liver, isn't it? It's a liver problem, and because of the disease, then the
sugar candy doesn't taste so nice to the person. তো এই যে জন্ডিস বা পাণ্ডুরোগ এটি লিভারের বা যকৃতের একটি রোগ, অসুবিধার জন্য হয়, এবং এই রোগটা যখন হয় তখন তার মিষ্টি ভালো লাগে না, মিষ্টি তখন তেতো লাগে। Srila Prabhupada writes, attacked by jaundice, the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy. পাণ্ডু বা জন্ডিস রোগীর মিশ্রির মিষ্টতা জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করতে পারে না। Rather, a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. তো এই মিষ্টি দ্রব্য তার কাছে তিক্ত অনুভূত হয়। So something very bitter, you know, we don't take so much pleasure in the bitter things usually. তো কিছু কিছু জিনিস রয়েছে তেতো, সেগুলো আমরা অতটা আমরা পরিতৃপ্ত হই না, তেতো আমরা পছন্দ করি না। So the person who has jaundice, they may be given something very sweet, but it tastes bitter to them. তো এই জন্ডিস রোগীকে তাকে যদি কোনো মিষ্টি জিনিসও খেতে দেওয়া হয় তার কাছে এটা তেতো লাগে। Jaundice is very common here in India, especially in the summertime. Very easy to get jaundice. তো এই ভারতবর্ষে জন্ডিস বা পাণ্ডুরোগ খুবই সাধারণ, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে জন্ডিস রোগটা খুবই হয়ে থাকে। You may not drink sufficient water, you may be in the hot sun too much, or you may take too much oily food or ghee. তো আপনি যদি গ্রীষ্মকালে বেশি জল পান না করেন, অনেক বেশি রোদে ঘোরাঘুরি করেন, এবং যদি আপনি অনেক তেল মশলাযুক্ত খাবার গ্রহণ করেন তাহলে আপনার জন্ডিস হতে পারে। Take too many fried foods, that's a problem, then you can get jaundice. তো যদি আপনি বেশি ভাজা জিনিস গ্রহণ করেন সেটা আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে, জন্ডিস হতে পারে। I had jaundice when I first came here in India. I remember I was in Delhi at the time. তো মহারাজ যখন প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিলেন ওনার জন্ডিস হয়েছিল, উনি তখন দিল্লিতে ছিলেন। And there's no medicine really for jaundice. The doctor said you just have to rest. তো তখন জন্ডিসের বা পাণ্ডুরোগের জন্য কোনো চিকিৎসা ছিল না, ডাক্তার বলেছে যে আপনাকে শুধু বিশ্রাম নিতে হবে। But actually there is some medicine. There is a medicine, but it's not the normal Western style of medicine. আসলে জন্ডিসের চিকিৎসার জন্য ওষুধ রয়েছে, কিন্তু এটা পশ্চিমী ডাক্তারদের মতানুসারে কোনো ওষুধ নয়। Is it working okay? Yes. Huh? So the medicine is actually to drink sugar cane juice or chew some sugar cane. তো এই ওষুধ হলো অ্যাকচুয়ালি যে কোনো আখের রস বা মিশ্রি খাওয়া। If you get the big glass of sugar cane juice and drink that, then that helps to cure the liver. তো আপনি যদি এক বড় গ্লাসে আপনি আখের রস পান করেন সেটা আপনার যকৃতকে সুস্থ করতে সাহায্য করে। But the problem is that because of the disease of jaundice, the sugar candy tastes very, very bitter. কিন্তু সমস্যাটা হলো যখন আপনার জন্ডিস হবে তখন এই আখের রস এটা আপনার কাছে তেতো মনে হবে। Prabhupada said a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. যার যদি কারো জন্ডিস হয় তাহলে কোনো মিষ্টি জিনিস খেতে দিলেও তার সেটা তেতো লাগে। So you go to drink the sugar cane juice, and you think it will be nice, but when you drink it, when you've got jaundice, you taste it, you go, it's just so bitter, it's so unpleasant. তো আপনার যদি জন্ডিস হয় তাহলে আপনি আখের রস যদি দেওয়া হয় আপনি ভাবেন ও এটা তো খুব মিষ্টি হবে, কিন্তু আপনি যখন মুখে দেবেন তখন তো আরে তো অনেক তেতো লাগছে, আপনার ভালো লাগবে না খেতে। Medicine is like that, it's not very pleasant. তো ওষুধ এরকমই হয়, ওষুধ আনন্দময় হয় না। The sweet thing is pleasing to the tongue, but the bitter thing is not so pleasant. তো মিষ্টি আমাদের জিহ্বার জন্য আনন্দদায়ক, কিন্তু তেতো জিনিস আমার জিহ্বা পছন্দ করে না। But the cure for the jaundice, you have to keep drinking. কিন্তু জন্ডিস হলে আপনাকে পান করতে থাকতে হবে। So in a similar manner, Prabhupada explains, avidya, ignorance, similarly prevents the ability to relish the transcendental palatable name,
quality form and pastime of Krishna. সেই রকম অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষের কাছে শ্রী ভগবানের অপ্রাকৃত নাম গুণ লীলা শ্রবণ কীর্তন করলে অবিদ্যা রোগ দূর হয়। So we may be chanting the holy name and we have no taste for the holy name. This is a sign of our disease. তো আমরা ভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে পারি এবং আমরা তার দ্বারা কোনো টেস্ট বা আস্বাদন বা আনন্দ লাভ নাও করতে পারি, তো তখন বুঝতে হবে যে আমাদের রোগ আছে। Just like if you drink sugar cane and it tastes bitter, it's a sign you're not healthy. You've got some problem with your liver. You've probably got jaundice. যেরকম আপনি যদি আখের রস পান করেন এবং এটা যদি আপনার কাছে তেতো লাগে, তাহলে এটার লক্ষণ হলো যে আপনার জন্ডিস হয়েছে। In the same way, if we chant the holy name, or we hear the glories of Lord Krishna, or we see the form of Lord Krishna, and we don't take any pleasure, we don't feel attracted, it's a sign that we have also a disease. We have a jaundice of material life. তো আমরাও যদি ভগবানের নাম গুণ লীলা এগুলো শ্রবণ করে আনন্দ না পাই, তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের এটা একটা রোগের লক্ষণ। এটা হলো আমাদের জড় পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। So this jaundice of material life, this is due to our ignorance, which is covering our real knowledge. তো এই জড় জগতের এই রোগের কারণ হলো অজ্ঞতা। So due to ignorance, we're not able to take pleasure in the chanting of the name of the Lord or hearing his pastimes. তো এই অজ্ঞতার কারণে আমরা ভগবানের লীলা বা নাম শ্রবণ করে বা জপ করে আমরা আনন্দ পাই না। We see people come and they chant, you teach them to chant, and as soon as they chant one, okay, I have to go now. They don't want to stay, they don't want to do any more chanting. তো আপনি যদি কাউকে নিয়ে আসেন এবং তাকে একমালা জপ করান, তারপরে সে বলবেও আমার জপ হয়ে গেছে, আমার এখন যেতে হবে। Or people come, they sit and listen to the class. After 2 or 3 minutes, oh, I have to go now. I'm getting, I have other things to do. তো এরকম আপনি যদি তাদেরকে কোনো ক্লাসে ডাকেন, তারপরে 2-3 মিনিট পরে তারা বলবে, ও আমার অনেক কিছু করার আছে, আমি এখন যাই। So this restlessness is due to the disease. তো এই যে অস্থিরতা, এটা হলো তাদের রোগের কারণে। And that disease is called avidya or ignorance, because we are thinking I'm the body, we're not thinking I'm the soul. তো এই যে রোগ, এটার কারণ হলো অবিদ্যা, এবং এর ফলে আমরা ভাবি যে এই দেহটা হলাম আমি, আত্মা আমি, এটা ভাবি না। Of course, sometimes even impersonalists, Mayavadis, will also feel this restlessness. অবশ্য মায়াবাদীরাও এই অস্থিরতা ভোগ করেন। This is due to their offenses against the Lord. তো এটা হলো ভগবানের প্রতি তাদের অপরাধের কারণে। Because they have committed many offenses in describing the Lord as impersonal, so they do not qualify to chant the holy name. তো ভগবানের নির্বিশেষ রূপ তারা প্রচার বা ব্যাখ্যা করার ফলে তারা অনেক অপরাধ করেছে, এবং তাই ফলে তারা জপ করার যে অধিকার বা যোগ্যতা হারিয়েছে। We see when Lord Chaitanya went to Benares, the Mayavadis were there. তো আমরা জানি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বেনারসে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে মায়াবাদীরা ছিলেন। Benares traditionally is the home of the Buddhists and the impersonalist Mayavadi sannyasis. তো এই বেনারস এটি হলো বুদ্ধদের এবং নির্বিশেষবাদী মায়াবাদীদের জায়গা। So Chaitanya Mahaprabhu had gone there to meet his devotees at Benares. There was Tapana Mishra and Chandrasekhar. তো মহাপ্রভু বেনারসে গিয়েছিলেন ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর। And Sanatana Goswami also met Lord Chaitanya there. এবং সনাতন গোস্বামীও সেখানে মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। So when Brahmana came to Lord Chaitanya and he was lamenting how in Benares the Mayavadis, they could not chant the name of Krishna. একজন ব্রাহ্মণ তিনি বিলাপ করছিলেন মহাপ্রভুর কাছে এসে যে এই বেনারসের মায়াবাদীরা এরা ভগবানের নাম জপ করে না। Now when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, his name was given as Krishna Chaitanya.
তো মহাপ্রভুকে যখন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তখন তার নাম দেওয়া হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। But the Mayavadi sannyasis, they could only address him as Chaitanya. They couldn't say the name Krishna. তো কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তারা শুধুমাত্র চৈতন্য নামটি উচ্চারণ করতে পারতো, তারা শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে পারতো না। So the Brahmana was lamenting to Lord Chaitanya that the Mayavadi sannyasis, they will say Chaitanya, they will say Jagadish, they will say Ishvara, they will say these names, but they will say Swarupa, they will say different names like this, but they will not say the name Krishna. তো সেই ব্রাহ্মণ আক্ষেপ করছিলেন যে এই মায়াবাদীরা তারা চৈতন্য, তারপরে জগদীশ, স্বরূপ, ঈশ্বর এই নামগুলো উচ্চারণ করবে, কিন্তু তারা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে না। Even if they say the name Govinda, they don't mean Krishna, they don't mean a person, because they don't like to think of God as a person. তো যদিও তারা গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করে, তবুও তারা এই গোবিন্দ নামের দ্বারা কোনো পার্সন বা কোনো চরিত্রকে তারা বোঝে না, তারা নির্বিশেষবাদ পছন্দ করে। They cannot understand the transcendental nature of the name and the form and the qualities and the pastimes of Lord Krishna. They think these things are all mundane, material. তো তারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা এর যে চিন্ময়ত্ব সেটা তারা বুঝতে পারে না, তারা ভাবে যে এগুলো সব জড়জাগতিক। So this is their avidya. So because of their avidya, they cannot chant the holy name of Krishna. তো এটা হলো অবিদ্যার কারণে, এবং এই কারণেই তারা কৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করতে পারে না। So some people, their problem is just simply sense gratification and attachment to material objects. তো কিছু মানুষের সমস্যা হলো তাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ এবং জড় বিষয়ের প্রতি তাদের আসক্তি। And for other people it's attachment to the impersonal. এবং অন্য মানুষদের তাদের নির্বিশেষবাদের প্রতি আসক্তি। So avidya, ignorance, this is the conception that I am the master, or I am the controller. They're not thinking that I am not the body, I am a soul. তো এই অবিদ্যার কারণে তারা ভাবে যে আমি প্রভু, তারা ভাবে না যে আমি একজন আত্মা, এটা আমি দেহের ভেতরে আছি, তারা দেহটাকেই আমি মনে করে। So the disease is this forgetfulness of their relationship with Krishna. তো এই রোগটা হলো যে কৃষ্ণের সাথে তাদের যে সম্পর্ক সেটা ভুলে যাওয়া। So it's very important to try to get people out of this disease condition. তো এই সমস্ত লোকদের তাদের এই রোগ থেকে মুক্ত করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Because then they can develop a taste for Krishna consciousness. যদি সেটা করা যায় তার ফলেই তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি তারা তাদের রুচি ফিরে পাবে। So Srila Prabhupada continues, despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name and hearing Krishna's pastimes, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of the transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. তো সেই রকম অবিদ্যা আচ্ছন্ন মানুষের কাছে শ্রী ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ কীর্তন করলে অবিদ্যা রোগ দূর হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, লীলা পরিকর ও কীর্তনের দ্বারা মাধুর্য আস্বাদন করা যায়। So Prabhupada is explaining, one may be in ignorance, he has no attraction, he has no taste for chanting the holy name. But if he somehow can force himself to do it, then gradually he can cure his ignorance. তো প্রভুপাদ বলছেন যে যে এরকম অবিদ্যায় আচ্ছন্ন রয়েছে তার হয়তো ভগবানের নামের প্রতি রুচি নাও থাকতে পারে, কিন্তু আপনি যদি কোনোভাবে তাকে এই নাম জপ করাতে পারেন তাহলে আস্তে আস্তে তার যে অবিদ্যা এটা দূর হয়ে যাবে এবং নামের প্রতি তার রুচি ফিরে আসবে। Gradually, if he takes to Krishna consciousness with care and attention, and he practices chanting the holy name, and he hears about Krishna from devotees, his tongue will gradually taste the sweetness of Krishna's name. তো সে যদি এইভাবে নাম জপে, ভগবানের
লীলা বিলাসগুলি তার শ্রবণ এবং কীর্তন করতে থাকে, ভক্তদের সঙ্গ করতে থাকে, তাহলে সে আস্তে আস্তে তার জিহ্বার দ্বারা সে নাম জপ করলে সে নামের প্রতি রুচি অনুভব করবে। Srila Prabhupada said, such a recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of Krishna consciousness. এইভাবে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ভগবত ভক্তির পুষ্টি সাধন হবে। So the medicine for this disease condition of material life is practice of Krishna consciousness. তো এই যে ভবরোগ বা অবিদ্যা, এর একমাত্র ওষুধ হলো কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করা। Of course, we know people don't have a taste. They're not attracted. They don't feel any pleasure. তো যদিও জানি যে মানুষের এর প্রতি রুচি নেই, তারা এটা করে আনন্দ অনুভব করে না। That is to be expected in the beginning. তো প্রথম দিকে এটা আশা করা যায়। In the beginning, we're conditioned souls. We're in Maya. We're in ignorance. তো আমরা প্রথম দিকে হলাম আমরা বদ্ধ জীব, বদ্ধ আত্মা, আমরা অবিদ্যা বা আমরা অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছি। But our health can be restored. We can come back we can be restored to the healthy condition of Krishna consciousness. Spiritual health can be regained by practicing the principles of Krishna consciousness. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃতর যে নীতিগুলো রয়েছে, বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো নিষ্ঠাভাবে অনুশীলন করার মাধ্যমে আমাদের ভগবত ভক্তির পুষ্টি সাধন হবে এবং আমরা বেশি রুচি লাভ করব। In 1977, Srila Prabhupada had one Pandal program in Mumbai, and the title of the Pandal was Krishna Consciousness, the solution to all problems. তো Srila Prabhupada 1977 সালে Srila Prabhupada মুম্বাইতে তিনি একটা প্যান্ডেল প্রোগ্রাম করেছিলেন এবং তার টাইটেল, তার নামকরণ ছিল যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত, সমস্ত সমস্যার সমাধান। Krishna consciousness is a panacea. It can cure all disease. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃত সর্বরোগহর ওষুধ, এটা সব রোগ দূর করতে পারে। And the deepest ignorance is this bodily conception of life. We identify ourselves with this material body. মানুষের অজ্ঞতা হলো যে তারা এই জড় দেহকে নিজে মনে করে। We forget that we're servants of Krishna. আমরা ভুলে যাই যে আমরা কৃষ্ণের সেবক। Just like sometimes people may have an accident and they hit their head and they fall unconscious, and then when they recover consciousness, they cannot remember who they are. তো যেরকম দেখা যায় কিছু মানুষ, তারা যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে তখন তাদের মাথায় আঘাত লাগে এবং তারা অজ্ঞান হয়ে যায়, তারপরে যখন তাদের জ্ঞান ফিরে আসে তখন তারা ভুলে যায় যে তারা কে। It's quite a common phenomena. Somebody, somehow they hit their head, they get a nasty bump on their head, and they just lose all their memory. They forget everything. তো এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টে তারা মাথায় ধাক্কা লাগে এবং তার ফলে তারা সব কিছু ভুলে যায়। So when they come back to consciousness, the doctor, he will ask them, do you know who you are? Do you remember what happened? And no, they have no idea. তো তাদের যখন জ্ঞান ফেরে তখন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে যে আপনি জানেন আপনি কে এবং কিভাবে এটা হয়েছিল, তখন সে বলে না, সে কিছু মনে করতে পারে না। But the doctor's there and he said, it's all right, nothing to worry about. You gradually, so the memory will come back gradually. তো তখন ডাক্তার বলে যে চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনার স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। So of course they bring the family members. অবশ্যই তারা তাদের পরিবারের লোকজনদেরকে নিয়ে আসে। Somehow the person's got an ID card or something on him, and they find out his name, they contact the family members and the relatives and everyone, they all come. তো সেই মানুষটার সঙ্গে তারা কোনো পরিচয়পত্র খুঁজে পায় এবং সেখানে তাদের পরিবারের সদস্যদের নাম, ঠিকানা বা ফোন নম্বর থাকে, সেইভাবে তারা সদস্যদের ডেকে আনে। And then they'll take him home. They'll introduce him. This is this may be your wife. This is your sister. This is your mother. You meet the different people. তো তখন তাদেরকে পরিচয় করানো হয় যে ইনি আপনার পত্নী, ইনি আপনার মাতা পিতা বা আপনার ভাই বোন।
And then they take you home. এবং তাদেরকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। And you see, oh, this is your home, these are your clothes. Gradually you get the memory back. তো তখন তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, বলা হয় যে এটা আপনার বাড়ি, এগুলো আপনার জামা কাপড়। তারপরে আস্তে আস্তে তার স্মৃতি ফিরে আসে। They just have to put you back into the place where you're from. আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে শুধুমাত্র আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। And gradually you start to remember, okay, oh, she's my wife, oh, it's my mother, oh, this is my home. তো তারপরে আস্তে আস্তে সে আস্তে আস্তে মনে করতে পারে যে হ্যাঁ, এটা তার বাড়ি, তার পত্নী, তার মা বাবা। So the same way we're all forgetful about our spiritual identity. একইভাবে আমরা আমাদের চিন্ময় পরিচয় ভুলে গেছি। We should actually be feeling pleasure to hear about Krishna and Krishna's pastimes. আসলে কৃষ্ণের লীলা, তার কথা শুনে আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত। We should take pleasure in chanting the name of Krishna, but people, because of the contamination in the heart, they can't do it. তো নাম জপ করে আমাদের আনন্দ অনুভব করা উচিত, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যেহেতু কলুষতা রয়েছে, সেই জন্য আমরা জপ করে আনন্দ লাভ করি না। They get restless. Oh, I can't do this. I have to go. তারা অস্থির হয়ে যায়, তারা বলে আমি এটা করতে পারবো না, আমাকে যেতে হবে। So Srila Prabhupada explains, when a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in a diseased condition. কৃষ্ণ ভাবনা শিক্ষা ছাড়া সংসার ভোগে যে বেশি আগ্রহী, তাকেই ভবরোগী বলে গণ্য করা হয়। So materialistic life means we're thinking money. People are very much concerned with wealth. Where's the money? People are thinking also, they think a bit about beauty. Women especially think about beauty. They think about the good family, the position of the family in society. তো জড় রোগের বা এই জড় অবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো যে মানুষ টাকার ব্যাপারে খুব চিন্তা করে, যে টাকাই সব কিছু, এবং তারা সৌন্দর্য, তারা সমাজের পদ স্থান, বিশেষ করে মহিলারা, তারা এগুলো নিয়ে খুব চিন্তা করে। And then education also. শিক্ষার ব্যাপারেও চিন্তা করে। Queen Kunti said, Janma Aishwarya Shruta Shribir. I think I spoke about it the other day, these 4 things. These are the very big things for materialistic people. Material life, very important. তো জড়জাগতিক জীবনের ক্ষেত্রে জড়বাদী মানুষদের কাছে জন্ম, ঐশ্বর্য, সুত এবং শ্রী, এই 4টে জিনিস তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। We see especially today money, wealth is very, very important to people. বিশেষ করে টাকা বা ধন, এটা তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। And then for the women are very much concerned about their beauty. এবং তারপরে নারীরা, তারা তাদের সৌন্দর্য নিয়ে খুব চিন্তান্বিত। Some men also, they have men, sometimes they like to look good, they go to the gym, they build the big muscles, they want to have the big biceps and strong body. তো কিছু পুরুষরা, তারাও সৌন্দর্যের ব্যাপারে চিন্তা করে, তারা জিমে যায়, সেখানে গিয়ে তারা শরীর চর্চা করে, বাইসেপস বা পেশি বৃদ্ধি করে। This is the materialistic way of life. This is the disease condition. তো এটা হলো জড়বাদী জীবন, এটা হলো রোগগ্রস্ত অবস্থা। Right. People who are very attached to these things, then they have a very difficult time to have any interest in spiritual life. তো যেসব মানুষের এইসব ব্যাপারে খুব আগ্রহ রয়েছে, তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে তাদের খুব অসুবিধা হয়, খুব একটা আনন্দ খুঁজে পায় না। Srila Prabhupada explains, the normal condition is to remain an eternal servant of the Lord. Jiver Swarupahai Nitya Krishna Das. প্রভুপাদ বলছেন, জীবের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিত্যকাল নিয়োজিত থাকা। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। This healthy condition is lost when the living entity forgets Krishna due to being attracted by the external features of Krishna's Maya energy.
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গ শক্তি মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলেই তার সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পতন হয়। Krishna Bulya Jiv Anadir Bahir Mukha Itaiva Maya Dharadeya Samsara Dukkha. There's a verse given by Jagadananda Pandit. He's saying that being attracted to the external energy of Krishna since time immemorial, we forget Krishna. We forget Krishna. Krishna Bulya Jiv Anadir Bahir Mukha. Forgetting Krishna since time immemorial, we've become attracted to this Bahir Mukha, the external energy of Krishna. জগদানন্দ পণ্ডিত তিনি একটি শ্লোকে বলছেন যে কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে জীব তারা এই জড়জাগতিক শক্তির দ্বারা বা কৃষ্ণের যে বহিরঙ্গা শক্তি এটার দ্বারা তারা মোহিত হয়ে যায় এবং তারা ভোগ করতে চায় কৃষ্ণকে ভুলে। Right, external features. We were speaking about how we look at devotees by their external features. Instead of seeing their internal qualities, we only see the external features. এখানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে অনেক সময় আমরা ভক্তদেরকে দেখি তাদের বাহ্যিক অবস্থা, বাহ্যিক গুণাবলী দ্বারা বিচার করি, তাদের অভ্যন্তরীণ যে গুণাবলী রয়েছে সেগুলো আমরা বিচার করি না। In the same way we look at Krishna's Maya energy, Krishna's energy, this material world, and we only see the external feature. We see the glamour, we see the glitter, the bright lights. We become attracted. Oh, I can enjoy, there's happiness here. তো আমরা কৃষ্ণের এই বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে যাই। এই জড়জগতে মায়ার মধ্যে অনেক চাকচিক্য রয়েছে, অনেক জৌলস রয়েছে, তো সেইগুলো দেখে আমরা মোহিত হয়ে গিয়ে আমরা ভোগ করতে চাই, আমরা বলি যে আমরা ভোগ করব। So many big cities are like that. They put many bright lights and big signs and colorful displays, and they're saying, come and enjoy, come and find happiness here. তো যেরকম বড় বড় শহরে আমরা দেখি বড় বড় বিজ্ঞাপন, বড় উজ্জ্বল আলো রয়েছে, লাইট রয়েছে এবং বিলবোর্ড দেওয়া আছে, সেখানে তারা বলে আসুন আসুন এখানে এসে উপভোগ করুন। And we are thinking, oh, this is happiness, I'll find real happiness here. এবং তখন আমরা ভাবতে শুরু করি, আহা এই তো সুখ, আমরা সত্যিকারের সুখ পেয়ে গেলাম। So this is due to, of course, the problem why we become attracted to this Maya, because we've forgotten Krishna. তো যে এটা সমস্যা এই কারণে হয় যে আমরা যেহেতু কৃষ্ণকে ভুলে গেছি তাই জন্য আমরা মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি। Itaiva maya dharadeya samsara dukkha. And because we've forgotten Krishna, we have to suffer so many miseries, birth after birth. তো এটা হলো যে সংসার দুঃখ, মায়া সংসার দুঃখ দেয় আমাদেরকে, কারণ আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছি, তাই জন্য জন্ম জন্মান্তরে আমাদের এরকম ভুগতে হয়। Srila Prabhupada said, this world of Maya is called Durashraya, which means false or bad shelter. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে এই মায়িক জগৎ সংসারকে দুরাশ্রয় অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় বলা হয়। Right, we're looking for shelter and we're thinking this Maya is going to give me shelter. তো আমরা আশ্রয় খোঁজ করি এবং আমরা ভাবি যে এই মায়া আমাকে আশ্রয় প্রদান করবে। So Prabhupada said this is the false shelter. It's not the real shelter. It's just going to give us trouble. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে মায়া আমাদেরকে মিথ্যা আশ্রয় প্রদান করে, প্রকৃত আশ্রয় প্রদান করে না, এটা আমাদের সমস্যাই তৈরি করবে। Prabhupada said one who puts his faith in Durashraya becomes a candidate for hoping against hope. তো যে এই দুরাশ্রয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে সে নৈরাশ্যের মধ্যে আশাবাদী। So we put our faith in the material world, in the illusion, and we put our faith in money, we put our faith in beautiful women or big handsome men, we put our faith in education, but all of these things cannot save us from old age, disease and death. তো আমরা এই মায়ার উপরে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, আমরা জড়জাগতিক শিক্ষার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করি, সুন্দরী নারীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু আসলে
এরা আমাদেরকে মৃত্যু, বৃদ্ধা অবস্থা এবং রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারবে না। In the material world, everyone is trying to become happy, and although their material attempts are baffled in every way due to their nescience, they cannot understand their mistakes. তো প্রভুপাদ বলছেন, মায়িক জগতে সকলেই সুখ অন্বেষণ করছে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজের ভুল ত্রুটি বুঝতে পারে না। Of course, everyone's looking for happiness. We're trying to find the happiness because that's the nature of the soul, to be happy. But we're trying to find the happiness in the wrong place. তো আমরা সকলেই সুখের অন্বেষণ করি। তো এটা করি এই কারণে, কারণ যে আত্মা, তার ধর্মই হলো সুখের অন্বেষণ করা, কিন্তু এই সুখ আমরা ভুল জায়গায় বা যে জায়গায় অন্বেষণ করা উচিত সেখানে করি না। We're thinking, if I get that money, that will make me happy. আমরা ভাবি যে আমি যদি এই টাকা পেয়ে যাই তাহলে আমি সুখী হব। If I get that nice woman, she will make me happy. যদি আমি সুন্দরী নারী পাই, সে আমাকে খুশি রাখবে। If I get my education, get my degree, I will be happy. আমি যদি উচ্চ শিক্ষা ডিগ্রি অর্জন করি তাহলে সেটা দিয়ে আমি সুখী হব। We're making so many plans trying to be happy in the material world. তা আমরা অনেক পরিকল্পনা করি এই জড়জগতে কিভাবে সুখী হওয়া যায়। But we should know there's no real happiness here in this material world. কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এই জড়জগতে কোনো প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। Prabhupada gives an example. He said, just like in the past, in the medieval times, means hundreds of years ago, they had a torture which they did for people. They would strap them in a chair and tie the chair on the edge of a long wooden plank, and then they would drop that wooden plank into the river, and the person's tied to the chair and he's put into the bottom of the river, and he's kept in the bottom of the river, and he can't breathe, he's suffocating, drowning, and then after then they bring him up. And when he comes up, he breathes. He's thinking, oh, now I'm happy. But immediately, back in the water. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে 100-150 বছর আগেও একটা শাস্তির এরকম ছিল, প্রচলন ছিল যে মানুষকে একটি চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে চেয়ারটিকে একটি চেইনের সাহায্যে নদীতে ফেলা হতো এবং মানুষটি নদীর নিচে চলে যেত এবং তাকে সেখানে রাখা হতো এবং কিছুক্ষণ পর চেইন দিয়ে আবার চেয়ারটিকে তোলা হতো। তখন সে নিঃশ্বাস নিতে পারতো, কিন্তু সে তখন ভাবতো যে হ্যাঁ এখনই সুখ, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে আবার নদীর ভেতরে নিক্ষেপ করা হতো যেখানে তার নিঃশ্বাস নিতে পারতো না, সে দম বন্ধ হয়ে যেত। So material happiness is like that, very temporary, very short. তো এই জড়জাগতিক জীবন হলো এরকমই, খুবই ক্ষণিকের জন্য, খুবই ছোট এর পরিধি। So much suffering to achieve it. এবং এই জড়জাগতিক সুখ অর্জন করার জন্য এত আপনাকে সাফারিং বা ভোগান্তি পেতে হবে। So Prabhupada said, people try to rectify one mistake by making another mistake. মানুষ একটা ভুল করে অন্য একটা ভুলের সংশোধন করতে চায়। This is the way of the struggle for existence in the material world. এইভাবে সে মায়ার সংসার জীবনে যুদ্ধ করে চলেছে। Yeah, we think, oh, that last job didn't work out, I'll find another job which will be better, I'll make more money, the last business was not successful, I'll do business another way and make money. তো আমরা ভাবি ও এই আগের কাজটা ভালো ছিল না, এটা আমার জন্য প্রযোজ্য, ঠিক হচ্ছে না, আমি আরেকটা যদি কাজ পেয়ে যাই খুশি হব, বা আগের যে ব্যবসাটা ভালো চলছিল না বা বন্ধ হয়ে গেছে, আমি আরেকটা ব্যবসা চালু করব এবং সুখী হব। The young girl thinks that last man didn't make me happy, I'll find another man, he'll make me happy. তো অল্প বয়স্ক নারীরা তারা ভাবে যে এই মানুষটা আমাকে খুশি করেনি, তো আমি আরেকজনের কাছে যাব যে আমাকে খুশি করবে। So in this way we're never happy. তো এইভাবে আমরা কখনোই সুখী হই না। So if one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instructions.
তো প্রভুপাদ বলছেন এই রকম মায়া কবলিত বদ্ধ দশায় তাকে যদি কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে সুখী হতে বলা হয় তাহলে সেই উপদেশে গ্রহণ করে না। So even though we try to give people Krishna consciousness, they don't take it. তো যদিও আমরা মানুষকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দিতে চাই কিন্তু তারা এটা নিতে চায় না। They don't want it. তারা এটা চায় না। What can we do? কি করা যেতে পারে? They're unfortunate. তাদের ভাগ্যই খারাপ। Are there any questions? The first one is from Marichi Prabhu from Malaysia. Who? Marichi. Marichi. From Malaysia. He has a question about yesterday's class. And his question is, Dear Maharaj, please accept my most humble obeisances. Thank you for your wonderful class. You mentioned that we should not ask our spiritual master how is his body. And I also heard that it is the duty of the disciples to take care of the body of the spiritual master. So if we ask him for serving his body, it will be alright? Your humble servant, Marichi Das. তো একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছেন গতকালের যে ক্লাসের ব্যাপারে, যে সেখানে বলা হয়েছিল যে আমাদের শ্রী গুরুদেবের দেহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, পারমার্থিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত। তো প্রশ্ন করা হয়েছে যে এটা আমাদের কর্তব্য শ্রী গুরুদেবের দেহের পরিচর্যা করা, মেনটেন করা। তো আমরা যদি এইভাবে তার দেহ মেনটেন করার জন্য যদি আমরা জিজ্ঞেস করি বা করতে চাই, তাহলে কি সেটা কি অপরাধ বা সেটা কি ভালো নয়? Yeah, we have to appreciate the time and the circumstances. If the spiritual master is engaged in his bhajan, chanting Hare Krishna or preaching the glories of the Lord, and we come along and ask him, how's your body, how's your health, then it's bringing him down to the bodily platform. তো আমাদেরকে স্থান এবং কালের বিচার করতে হবে। যদি শ্রী গুরুদেব তিনি ভজন করছেন, নাম জপে রত আছেন, সেই সময় যদি আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার শরীর কেমন আছে, তাহলে সেটা তাকে দেহগত যে স্তরে তাকে নিয়ে আসে, এটা অপরাধ। So there are proper times and proper persons who take care of the body of the spiritual master. তো গুরুদেবের দেহের তত্ত্বাবধানের জন্য সঠিক সময় এবং সঠিক কাল রয়েছে। It's not the duty of everybody to take care of the body of the spiritual master. এবং শ্রী গুরুদেবের দেহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সবার নয়। Of course, they should be concerned for the health of the spiritual master, but it's not doing any good for him just if you simply come there and ask him, how is your health? তো অবশ্যই তাদের চিন্তা থাকা উচিত গুরুদেবের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, কিন্তু তার জন্য তারা এসে জিজ্ঞেস করতে পারে না যে কোনো সময় এসে। If he said, well, are you a doctor? Can you help me? You say, well, no, I'm not a doctor. I can't do anything. তো যদি জিজ্ঞেস করে আপনি কি ডাক্তার, আপনি কি সাহায্য করতে পারবেন, বললে না আমি ডক্টর নই। So what's the good of inquiring about the health of the spiritual master? তাহলে গুরুদেবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার লাভটা কি? But as you say, we can be concerned for his well-being. অবশ্যই তার সুস্থতার জন্য আমাদেরকে উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। Just like many devotees are chanting extra rounds for the benefit of the spiritual master. যেরকম অনেক শিষ্য তারা অতিরিক্ত জপ করে শ্রী গুরুদেবের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। Many devotees are offering prayers for the health and protection of the spiritual master. অনেক ভক্তরা তার গুরুদেবের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, তত্ত্বাবধানের জন্য তারা বেশি প্রার্থনা করে। And if you have some particular desire to offer some particular service for the well-being of the spiritual master, then you can do that by consulting those devotees who are directly serving him, personally serving him. এবং আপনার যদি গুরুদেবের কোনো বিশেষ সেবা করার বাসনা থাকে, তাহলে সেটি আপনি গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত যেসব তার সেবকরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে করা উচিত। And just ask them, is this suitable? Will this be suitable to do like this? এবং জিজ্ঞেস করা উচিত যে এইভাবে করাটা কি ঠিক হবে, ভালো হবে। Kalavati Gopika Devidasi, obeisances to Guru Maharaj's lotus feet. If a devotee is situated in transcendental Krishna consciousness, how is it possible he would behave improperly? তো
একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছেন যে কোনো ভক্ত যদি তিনি কৃষ্ণ ভাবনার শুদ্ধ স্তরে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন তাহলে কিভাবে তিনি যথাযথ ব্যবহার না করে থাকতে পারেন? Well, Krishna describes in the Bhagavad Gita that this can happen, that somehow this is possible, that due to some past conditioning, somehow he does something which is not Krishna conscious. তো কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বর্ণনা করেছেন যেটা সম্ভব হতে পারে যদি তার পুরনো কিছু বাধ্যবাধকতা বা অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে, or at least it may not appear to be Krishna conscious to us. এটা আমাদের কাছে কৃষ্ণ ভাবনাময় নাও মনে হতে পারে। We were explaining that somebody may have the nature that they may be harsh in their dealing. They may appear to be very harsh and hard and and not very sweet and gentle in their dealings, a little rough in their dealing with people. তো এটা হতে পারে অনেকের এরকম অভ্যাস থাকতে পারে যে তারা অতটা মিষ্ট ব্যবহারযুক্ত নয় বা তারা একটু কঠোর ব্যবহার সমন্বিত অন্যের সাথে। Or someone may be somewhat not very clean, not as clean as what we think it's being clean. এবং অনেকে হয়তো অতটা পরিষ্কার নয় যতটা আমরা ভাবি যে থাকা উচিত। Or someone may appear to be lazy even. এবং অনেকে মনে হতে পারে যে অলস। But he can be in Krishna consciousness. কিন্তু তিনি কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারেন। So we have to be careful about judging a person. তো এইভাবে কোনো মানুষকে বিচার করার ক্ষেত্রে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। So we have to see how much they are dedicated to Krishna consciousness. এবং আমাদের দেখা উচিত যে তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি কতটা উৎসর্গীকৃত। Now in the Bhagavad Gita, Krishna said, "Api chet sudaracharo bhajate mamananya," that one may have he may have done something very bad, very sinful, but he quickly becomes righteous and attains lasting peace. তো ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে কেউ হয়তো যথাযথ বা ভুল কিছু করে ফেলতে পারেন কিন্তু সেই ভক্ত খুব তাড়াতাড়ি তিনি তার শুদ্ধ স্তরে বা সঠিক স্তরে খুব তাড়াতাড়ি উপনীত হতে পারেন। He may do something wrong once or twice, but he won't do it wrong all the time. তিনি হয়তো একবার বা দুবার কোনো কিছু ভুল করেছেন কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি সবসময় ভুল করেই যাবেন। He does something wrong one time, he hates himself for it and he feels very bad and he feels very regretful about it. সেই ভুল কাজের জন্য সে নিজেকে খুবই দোষী মনে করে এবং সেটার জন্য সে খুব অনুতাপ করে। So Krishna will correct him. তো কৃষ্ণ তাকে সাহায্য করবেন। Krishna won't allow him to be fallen. তো কৃষ্ণ তাকে সুরক্ষা প্রদান করবেন, তাকে পতিত হতে দেবেন না। Because he's got so much Krishna consciousness, he's done so much service, he's got so much knowledge of Krishna and he's so much dedicated to Krishna consciousness, but somehow he did something wrong. তো কৃষ্ণ তাকে এই কারণে রক্ষা করবে যে কৃষ্ণের প্রতি তার অনেক সেবা তিনি অর্পণ করেছেন, অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন এবং তার অনেক জ্ঞান রয়েছে কৃষ্ণের ব্যাপারে, তো সেই কারণে তিনি কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত থাকবেন। So he may do it wrong once or twice, but he can't do it he won't do it wrong regularly. হয়তো তিনি একবার বা দুবার ভুল করে ফেলেছেন কিন্তু তিনি এটা সবসময় করবেন না। He won't make a habit of doing it wrong all the time. হ্যাঁ, সবসময় ভুল করার অভ্যাস তিনি তৈরি করবেন না। He will correct himself. তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন। And he will be very regretful about having that bad habit. এবং পুরনো ভুল কাজের জন্য তিনি সবসময় অনুতাপগ্রস্ত থাকবেন। No? Okay. So we'll stop there. Okay. Srila Rupa Goswami, Nectar of Instruction ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol.